because for me, I'm very lucky. Yeah. Yeah, thank you very much. But I wish my master he good about the healthy. If my master he he very fine. He good about the healthy. He can help any people because now I follow him. Yeah, and I remember the especially because I remember my father and my mother. Before I'm very young boy. Young child. I stay with my father and my mother because before that my family is very poor. But sometimes they help me about their teaching, and then sometimes I remember their teaching I practice in my life. I think I think that we should practice the teaching of Buddha. Okay, thank you very much, Master. I hope Master very good about your healthy. Yeah, thank you. Thank you, Thầy Huyen. Now, today I would like to give you another big important point. This is mean right belief. Yeah. This is very important. If the wrong belief, whole your life will in trouble. If you we must distinguish the right belief. For example, now so many people have the wrong belief, so their life is terrible. Yeah. That is one of the most important, but right belief. Even we believe the religion also, what right religion, right belief. I have seen the people when they believe in the wrong way, wrong belief, so many problems in their life. So now the third one is a right belief, so not wrong belief. Okay, now I would like to invite Đức to share your view about this topic. Thank you, Master. Thank you, everyone. Namaste. The topic is one of the greatest fortune of life. So, for me, the fortunes and treasures are earned and accumulated, through adventures and journeys and like a hero journey. It reminds me of a story in the Lotus Sutra of a son and his rich father. The son was very poor and he was a beggar. But the father knows that he was his son, but he knows that if he brings his son in, give him all the wealth, the son won't accept it. His consciousness or his understanding is still too low. So he used skillful means to bring his son into doing work for him and train him and teach him through skillful means, and through the process of 20 years later, teaching and improving his son to be a better person and raising his level of consciousness and understanding. Eventually, the father transfer his wealth to the son, and it's an example of I think in the Lotus Sutra is that all that wealth of the father is the Dharma, Buddhahood, and the son is like each one of us. We're too ignorant to and have the confidence that we can attain Buddhahood and practice the Dharma, but through skillful means and diligent practice, eventually we have the confidence say that's we can be a Buddha, right? Because Buddha teach the Buddha teach that I'm the Buddha. Every one of us has a seed of Buddhahood, and so that belief that masters just share is also important. We have to believe that we can be a Buddha, right? Because that's the Lotus Sutra. If you read, kind of read through the sutra, that's essentially is that whole essence is
we all can be, attain Buddhahood. Telephone cho Phước Ký đi. And I think attaining Buddhahood or enlightenment, Nirvana, consciousness in the Mahamangala Sutta, it is said that it's one of the 38 blessings and treasures in life. But for me, let's kind of be more practical here and just kind of come down to earth a little bit, because enlightenment is such a superior word, to describe Nirvana consciousness. Now, I'll prefer to use a more practical word like some realization and wisdom, to keep it a little more modest. And so for me, one of the greatest, fortune in life is probably, just realization and wisdom. Not necessarily enlightenment, which is, way up here, but just, everyday realization and wisdom, and to help you get through life. And here's why. I had a Dharma talk with one of the Buddhist monks one day on this exact topic. And he asked me, what do you think is enlightenment, or yakmo, right? And my response was, that's that's beyond my comprehension. I don't want to even, think that I understand what that means. But he explained to me, and it really kind of probably opens my eyes, is that enlightenment or realization has many levels, right? There are many degrees of illumination, transcendence. There are many degrees and levels of enlightenment, or the word I want to use is realization. So, for example, if you were an addict, you were addicted to something, and you're able to overcome that. You're able to gain some realization on that, situation. That's a level in realization. If your anger and hatred, cause suffering to your family, to yourself, change yourself, that's another level of realization and quote unquote enlightenment. If you are a gambling addict, and you stop gambling and use overuse of alcoholism, that's caused you to suffer and your family to suffer, now you change that, that's another level of realization and wisdom. And so I think once you can change yourself, you can also change a lot of people, who with the same situation. So for me, realization and those, wisdom helps me go through daily life and challenges, because life is hard, right? Every single day there's challenges, there's struggles, there's work, business, family, issues, emotions that you have to handle so much in life. And if you're able to realize and have a certain wisdom and realize how to deal with those situations, I think it helps. From suffering, because your viewpoint is a little bit higher, right? You have a higher level of consciousness and viewpoint towards the issues, and I think it gives you a little bit more wisdom towards the matter, that you're not in it and confronting the suffering that could result out of it. So for me, that's a personal answer. I think it's there's generic answer like health and peace. But for me, it's it's how to navigate through the daily struggles and the daily battles in life that help you obtain that peace and health. In the Dharma, a Buddhist Dharma practice, obtaining wisdom is a process, right? This giới, định, tuệ. Giới is like having a certain precept and vows to not do certain things to maintain that purity. From that process arise out định. Định is kind of like stillness and peace, and then from peace, then arise tuệ, which is wisdom. And so it's a process as well to gain realization and gain wisdom. But again, that's the process, to gain that fortune or gain that treasure in life. And I think for me, that's the fortune and treasure, because it allows me to handle and deal with so many issues in life and still maintain peace and equilibrium and balance, and happiness, and then I can share that with everyone else in the world. So that's my answer to this particular topic. Thank you. Namaste. Okay. Namaste. Thank you. You see, the one of the 3 points I just mentioned, the right belief, also very, very important. Now, many people also have the wrong belief. It's a big problem. There's
ruin their fortune because wrong belief. Yeah. Now today we discussed only 3 points, and next week we will mention another point. Yes, it's more important than money. And now anybody volunteer to join to give some idea, your idea? Diệu Đức Chung, Nhung. I think this the Zoom talk is very useful. It's very important and interesting. So please join it. If you have any question, you can put the question now. John, would you like to share some words on this one, on this topic? Yeah, I did before. They're pretty much saying the same thing as you, Ken. I went first. Yeah, we talked about. Sorry, I joined late. My apologies. Okay, cool. No, that's okay. Yes. This topic, I had one question. I think that this topic very, very good, because I think that now that there are many young people in Vietnam and anywhere, because they lock their way. What can we do to help them? I hear the master talk at the belief help them, but how do we help them to help the belief? I think I think not easy, very difficult. How can I show them the good belief? Yeah. No, listen well. This is also an interesting question. Yeah. And some people, for example, they know you have money. Or they say, oh, you come here, you offer money, then I can save you the heaven. Yeah. And then people believe. Huh? That is a wrong belief. And they, when your family is happy, they say, oh, your family is some bad thing is happen. So send money to me, or send money to them. Then they will send you to the happiness and heaven. This is a wrong belief. And even the religion now, so many, you see, there's, I don't want to say the name. They are on behalf of God. Yeah. They say, whenever you have money, don't put in the bank. Bring money to him. Then he give blessing, then he send to the heaven. And million people believe. That is the wrong belief. Yeah. 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 You understand? Yeah. Yes. I understand. Even now, Thank you, Master. Even now in the supermarket, you go in the supermarket, there are many thousand products. Even drink. No drink, they say, if you drink this one, good health. But really, it's a poisonous. Poisonous belief. And even now, man in different field. We should have the right belief. Right belief. This is very important. Yes, learning to put that into action. Yeah, right. Learning the difference, learning the discernment between what is right and what is suffering or what is wrong. That is often we have to do some things ourselves to learn. Oh, I gave this person all this money. Why am I not happy? You know? So sometimes we have to learn. And then look back. If we keep making the same mistakes, then bây giờ thầy muốn dẫn con lại cái khu phố mà Tây Ba Lô. Yes, I agree. Master. Bây giờ nói minh trí rằng lát temple in the US. You see that some people come in the temple. I thought them. You should believe if they some people they come they talk with me. They feel they not lock the way. You know, I talk with them. Oh, you should believe God, believe the Buddha, believe the Buddhism.
They don't because I don't show them how I show them the right because I think that we should show because now I hear master explain and now I near Kathmandu get some. You understand, John? Yes, very good. Very good. And some people will talk very sweet, will talk very well, but then it doesn't make any difference. It's our actions. So the people that especially when we have children, I learned this a long time ago. When we have children, our actions, they learn from our actions more than anything that we say. So if you can, yes. So you have to show them what the right actions are, and that makes a huge difference. Huge difference. This is very important. You see, someone they have the big fortune, money, fame, and everything is wrong belief. Even in the religion, their families are very happy, very harmony life. There's one person they spend only a few weeks in Himalaya. When they come back to Vietnam and other country, I'm a reincarnation of the Bodhisattva Quang Thế Âm or the Buddha, and thousand believe. And so now I think the question how we know it's a wrong belief and right belief, isn't it? This question, Thầy. Now, when you are happy, you believe anything, you have the trouble. This is a wrong. Not, for example, your family is a happy family, and you follow some so-called master or God or something, and your family become unhappy. That is a wrong belief. And even the bank now, the financial. I talk about financial. Now recently, so many banks in the bankruptcy because they follow their advertisement. Oh, you put money here. After that, you will get gold like this one. People believe and put money there, and everything lost. Even in America, so many advanced countries. So because it's a wrong belief, well, you must check. So now it's clear. Yeah, okay. So now, anyone to join? It's very important. Very important. Master Nguyễn, she want to say, idea, yes. Please, Nhung Nguyễn. Yes, please. yes. Good morning, great master and everyone. Thank you for your sharing your opinions today. I just want to share my ideas about the topic. Could you hear me now? Yes. Yes. Okay. I think as the master Huyền Diệu said that the health is the most important fortune in life. And I think beside the health, we must deeply believe in karma, because you know that karma is like a ball. If you throw once, it bounces many times. What you give out or you can receive back, either positive or negative. The choice is yours. It means that the evil you do remain with you. The good you do comes back to you. And more important, as the master already mentioned, that the right belief. The Buddha already taught us that the belief is the mother that produces merit. The Buddha has full of, as you know that the Buddha has full of merit and wisdom, because having belief in the Buddha, having belief in the Dhamma and in the Sangha, we strive to study and practice the Dhamma, and we can create many blessings and merits. Gradually come to a complete freedom from suffering, and we can achieve great success. And the more we practice, the more we apply
them to life, the more peaceful and happy we become, the more faith and the approach becomes more solid. However, belief and knowledge always are both required for spiritual growth. And more important thing, as Mr. Minh already mentioned, is that our self-confidence. Self-confidence is that we have deep belief. We have deep belief in our ability to become enlightened, believing that we will become Buddhas if we strive to practice it every day. Yes, so it's my ideas for the topic today. Thank you so much for your listening. Thank you. Thank you, Mr. Nhung. Anyone else join? It's very important. People know think they have a lot of money, they have very many happiness, but the wrong belief. They don't believe in karma, everything ruined. You see, a few years back, there's one lady, she comes home from Vietnam. She come to India and Himalaya only few months, and after they come back, she says she get enlightenment. Million people follow. And what happened? After some time, they are suffering. Even the learned people. This is very important. I know when I talk like this, few people is not happy with our topic, but we have to say it. Yeah, and you see those teacher, master, at last they so-called the master that is duplicated. They be a very bad karma. So I think one of the most important, the person we should trust, this is the Buddha. The Buddha, he say truthfulness. He's a truthfulness. He say everything is true. I test many times. It's correctly 100%. Anybody? Minh Phương Thái. Yeah. Minh Phương Lâm, you want to express about your view about this topic? Right. Thôi, có cái này. Good morning, everybody from Kathmandu, Nepal. Have a good day and wish the best thing for all of you. Thank you. Namaste. Rồi, xong. You see this is the quietest. So now I encourage them. They are living in Kathmandu, therefore their English is Karine English. That's the quietest he's ever been. He always talks a lot. And John is a kangaroo English. Yes. And if you go to Singapore English. Yes. And Vietnam. No, Kathmandu. Yes, how? It's a very... Ở đây tụi con thấy ở đây là cái chỗ này là cái khu phố Tây Ba Lô đó. Yeah. Đến đây là đợi 9 giờ mình có thời gian mà. Đúng rồi, dạ. Mình đi lát cho thầy. Cà phê này. Không. Làm cà phê ăn sáng. Kathmandu. Master enjoy on the way. Okay. I saw them the quarter of Tây Ba Lô. Vietnam. Right. Master, on the way you go to this is Kathmandu guest house. Yeah. Kathmandu. Bây giờ đi sớm này không có, thành ra thầy dẫn. Con coi có quên gì không con? Anybody suggestion? Đây là con thầy có tiền lẻ nữa con. Cầm điện thoại cho thầy.
Có chuyện lẽ đàng hoàng. Anybody share your idea? Yeah, because I think that matter on the way to go to the Kathmandu. Đây con hai ba lô này, một nó đi cái người nước ngoài là thầy. Vậy thầy. Hey. Namaste. Cái này như là Kathmandu guest house thầy. Now master stay in the Kathmandu. Cái đằng sau hả? Có lẽ cùng đúng rồi. Đi vòng với thầy. Đi vòng với thầy. Đi vòng. Cái chỗ này. Cái chỗ này nó. Đúng rồi. Samgoti. Thế à, đi vòng con. Đi vòng. Bây giờ đi tới chỗ này sớm mà office chưa mở cửa, thành thầy dẫn no, I take them go to the Tây Ba Lô quarter. Yeah. This anybody who have the suggestion? Now not many tourists. After the convict here, also they have big problems. Economic everywhere. Also, very, very early in the morning there, Master. Yeah, I think you was here. Yes. Know now. This quarter, many is the router, many the tourists, router, and they come here. And now I come here. I think also a lot of change, but not many people. Yes. Oh. Now, before about 30 years ago, I stay in this place. Yeah. Huh? Downtown, yeah, because not like this one. I stay only 50 rupees per day. It's not like Vietnam where everything opens early. Yeah. It's very cheap. Very cheap. Cheaper than Vietnam hotel. Very cheap. Daily garden. No. Okay. We're working slowly. Yeah. Hotel. Not so bad. See that some of the shopping. Anybody have have suggestion? Please join it. I have one question. Just a question for you, Master. When we have something happen to us, like somebody takes money, owes money, or it doesn't matter what, or they do something wrong. What is our best way? What is the best way to deal with that? I know we have to change our thinking. So now the firstly we patient. We negotiated by the TT weapon. Because somebody cheat you, and if you cannot control, you get angry, you beat them, then many problems, isn't it? Yes. So I think the best way we very relaxed, and then we negotiated. You get the point. Yeah. We negotiated. For example, the people cheat me, then I also very patient. I'm talking. If they can return, it's okay. If not return, also, I keep silent, because then I hope that after some time, they
may return to us, and then they give something. Yes. Yeah, but the hatred, the best thing I can tell you that treaty weapon. Yeah, treaty weapon, we can solve problem, because now if then we complain, then we send them go to the jail, and if they go to the jail, he won't pay, and then how take care their family, isn't it? So, or in the second point, we think, oh, maybe last life we cheat them, now they cheat us. That's okay. Yeah. Well, we follow the Buddha way. That is the best thing. Buddha is a wonderful teacher. So I follow that teaching. So my life is very happy. Mấy giờ con watch him already? Yeah, bây giờ bài với kẹo 15 ạ. Anybody have the question? If not, I think now we close. I repeat again. In our life is not last 100 years, 200 years. So let us to find the best pollution, right pollution solution, so we can have a happy life. Okay, thank you very much. On my best wishes from Kathmandu, Himalaya. Hope to see you next week. If there's no earthquake, if there's no guarantee. Okay. Oh, thank you very much, Master. Namaste. Thank you, Master. Thank you, everyone. See you next week. Bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you, Master. Thank you. Đúng rồi. Đúng. Đúng không? Đó tiền đi Tây ba lô toàn vậy. Ra đời đây phải thẩm cái để đi qua đầu con ngủ cái núi. Có định được đi qua đây thì không đài đấy. Đúng rồi, đang xin ngủ cái ngủ ở đâu? Đúng rồi. Mình đi về cái mình coi luôn. Yeah. Bây giờ nó thay đổi quá cái coi. Không, mình đi từ từ. Mình đi từ nó nói tới 9 giờ rưỡi nó mới ra. Dạ bác sĩ cho 9 rưỡi giờ đây ạ. Rồi. Có thời gian. Thầy tròn, thầy đi dạo. Một thằng bạn không thành. Phải nhiều thôi, không phải đâu. Sáng mà đọc báo rồi. Dạ. Đúng rồi con. Cái chỗ này bây giờ nó trễ quá thì không thôi, phải dẫn con vô ăn cái này cũng vứt. Một phát thầy không thấy tưởng tượng được. Cái chỗ này là cái Pakali này đó. Gì đâu mất rồi. Ăn một bảo. Pakali cái này là cũng phải chính bảo. Không ngờ luôn. Thay đổi. Thế có cái này có cái tay đây. Cuối này cái này cuối cái chỉ được tay có chỉ bỏ đằng này tôi thay ở đây.
Đặt cử đây toàn bảo đọc báo tiếng Anh luôn, không có tiếng Việt khi nào, không có tiếng Pan cái gì luôn. Đúng rồi. Còn cái kiến thức còn mãi có công việc làm. Bọn bên nó hỏi tiếng Anh ở đây là thì hỏi là Excuse me, master. Excuse me, master. anh có thể cái hay một cái Mà không có nhà ở luôn. đây là không có nhà. Đúng rồi. Thay đổi không thấy bình thường luôn. Cái khu này là khu Tây Ba Lô. Dạ. Con là Con nhớ thì nhất đây con là từ khách sạn em của Thái Lan đây, ra ngoài có ăn đồ cũng ở đấy. Được ăn đấy. Đấy bảo cũng chờ lớn thầy em thay. Cái này với Thầy Hotel. Bây giờ mới có 7 giờ phải không con? Dạ 7 giờ kìa. Đây là cũng rất là đẹp. Cái gỗ này giống như kiểu là cái chuồng của ta là Tất cả luôn, cái gỗ nó chảo sạch luôn. Chảo rồi bây giờ là tụi con bây giờ mình vòng đi, đi vòng người ta thay trong đường màu vàng, vòng đi chơi nào đòi lắm. và mình nói trên viên bên ai cũng thích thường giờ nói con thấy mình nói chuyện nào giống cái Cái anh Việt Nam không có bao nhiêu bộ tú nào dùng tay chưa thầy trên là cái gọi là người ta sẽ phải giữ kiểu là đạo mạo hay đạo mạo. rồi thầy vườn đóng cao không ngờ con ơi, bây giờ hồi trước là thầy có quen mấy thằng nhỏ đây nữa. Nó đây thay đổi. Có nghĩa đúng cái đoàn này đi nhưng mà chỉ sử dụng ngoài tề để đấy đấy á. Ngoài chưa tưởng tượng. Bây giờ thầy nói con nó có một cái chỗ này đó, là thầy chỉ luôn tới thầy ở là quá thay đổi. Con nhiều người vẫn thầy có nói sự mua vé về mà ta đến mỗi người cũng là có người với tập trung của phải có những cái đó là thầy đọc cái thầy à vậy đâu không có nghi nữa rồi mình đọc nghi tay. tức là đây các anh tối nó phá cửa là này không Tập như vậy thì không theo không thể theo ghét nhà mà cứ như vậy thì thuộc thấy có lố mà thầy ngạc nhiên luôn á, xưa không nói vậy nói không cần vô khách sạn khách sạn làm sao đang ngủ. Dạ. Đây là một cái phong tục tập quán và đó còn mấy người họ bán đồ họ ngồi ở đây thành chỉ luôn. Dạ vâng. Không có mệt sao? Dạ không. Ở đây nó có một cái tiệm mà Japanese đấy Japanese and Chinese rất là nổi tiếng. Thì gì ở Bollywood nó bán đồ cổ đó. Thế giờ này là còn đang ngủ. Thôi mình kiếm cái chỗ
Hồi trước cái thằng đệ tử mình nó đến nó làm thầy nó là cái hồi trước cái chỗ này là nó đổ rác, bây giờ nó còn thấy nó phát triển, thầy nhớ rất rồi. Còn cái chỗ này là cũng là có cái gì rồi là theo cái này không biết đọc được gì, không biết số là gì mấy gây lộn á. Không ngờ luôn không thay đổi. Quá sát thay đổi. Có thể ở cái khách sạn đâu này. Con lên để thầy con không muốn cái túi không? Con đi mua chứ, thì con đi mua để thầy coi thì có cái túi không? Này thầy gọi thầy có thì đi mua, có thì không mua. Đấy, nhưng mà không rồi hay đấy, có hay toàn phim lộc của đây để đi chút. Đúng rồi, có đôi dép còn bán mấy nghìn đô la. Đúng rồi, có bữa đồ giả thôi. Có thấy không? Không thể tưởng tượng. Đây này con này, lost in a full new segment. Everest they can 60 men. Hồi trước là thầy đến ở đây Annapurna này. Annapurna guest house. Đúng rồi. Thầy đến là ở đây. Thầy vừa đây ra. Ở chỗ này nó có chỗ người ta tắm. Tầm kiểu như là Lấy nước. dạ. Đúng rồi. Ở đây nó làm ăn cũng bớt chặt. Tụi con phải cẩn thận. Nếu mà ở đây qua cái này rồi thế này. Con thấy con chó cũng là ăn là Đúng rồi, chính xác. Đây mới đầu chú. Người họ lành người cho nên con chó động vật nó không lành. Đó, đây là. Đó, đây là cái cảnh. Đó, thấy chưa? Họ đến đây rồi lấy nước rồi là lấy nước rồi người đứng rửa mặt đánh răng rồi luôn. Đội không thể tưởng tượng không? Đúng rồi, Annapurna Guest House đó. Họ không có đủ nước xài cho nên phải đến đây phải lấy nước về xài.
Ở đây cũng giống như mình á, họ đi lượm rác phải không? Mình đã giàu bán cho đất đây bao nhiêu thử cho thầy ha. Đức Phật thành ra đây nè, như dần đến rét nè. Quả ưu đãi. Thật chứ, vẫn nghèo. Dạ, là do họ. Do họ, cái này do họ thôi. Được thầy sắp tiếp rồi. Còn đi một cái này không biết. Hồi trước là tay ba lô rồi vô đi gặp. Đấy, Việt ba lô. Ta ba lô chứ ta, dân ta này là chuyện ta ba lô. Đấy ta, alo, ta ba lô, thấy ba lô thì ta. Nếu chân phải xa ha. Có theo chú đây. Qua đồ hồng nhau của Trung Quốc đó là Trung Quốc tôi thấy chưa? Trung Quốc tôi thấy chưa? Đi đâu thì Trung Quốc cũng Chinese Tower. Thì nó lãnh đạo thế giới là nó thế kỷ này. Bây giờ thầy nói tụi con phải học cho nó chứng đạo. Dạ, thì kỷ nguyên hóa đó. Bởi vì không dừng về kinh tế mà coi đây còn đọc là bây giờ cái bằng sáng chỉ công việc đó của Trung Quốc bằng tất cả được phương Tây cộng lại thầy. Khiếp. Quan chế Trung Quốc. Vâng, bằng sáng chỉ của thế giới công nhận á. Thì của Trung Quốc bằng Mỹ, của châu Âu cộng lại luôn. Bây giờ thôi. Cái này cũng lỗi của tụi mấy người ta. Lỗi người ta nó không tôn trọng cái luật pháp vũ trụ. Ở đây là những cái chùa Phật giáo nhưng mà từ từ đó nè. Tiếp ca nè, nè Mahavir con. Đó. Là con vô ở trong này, đây là những cái không, cái này là Phật giáo nhưng mà từ từ nó thành nó Ấn Độ giáo. Con vô đây nè, ở trong này thầy vô đây mình sát, đây là cũng một trong những cái chùa linh thiêng ở đây. Đó con thấy không, vô là nó ở trong này là thời Đức Quan thấy không? Đó, tất cả là Phật tất. Tất cả là Phật tất đó, con thấy đó. Nó sẽ. Tất cả mấy họ tưởng là mình không biết, họ tưởng mình quý vị mình đi mình tất cả.
dễ thương lắm. Có thấy không? Tất cả là Phật giáo, nhưng mà Phật giáo qua bên này cái rồi họ bị biến dạng. Có cái bút phơi, có cái tưởng như thế nào nó nghĩ ra Nó cái Phật giáo Việt Nam mình mà không khéo thì ít bữa cũng vậy thôi. Ồ, cái này bữa này là xa ra sang trời, không thể tưởng tượng được. Tiếp tục xa ra sang trời. Ô nó hồi xưa cái chỗ này là không biết đâu. Hồi xưa cái chỗ này á là hồi xưa cái chỗ này ông nói chắc bị bệnh hay không? Thế còn về nó tụng còn để thầy xem cái làm diễn ra nó đánh được Phật không? Nó nổi cái bụng này nó nói được. Nha. Visa Australian ke Euro nè, làm visa lấy tiền. Mình đi đây giống như mà bây giờ cái dân này nghèo, nó gặp thầy mang nó ba nó vớt rồi, không mà, không ngờ con thầy nói con không ngờ, không ngờ con này cho menu đều ngoài trước để cho tham khảo giả trước ok vào này. Tôi con đỡ bụng chưa? Mà chưa thì đi. Ở cái này cái zoom này chưa tắt ha. Đây con này. Này như bóng thì đua chưa tắt này, thầy thầy mở đá đấy, đừng con tắt không? Có nghĩ cái con màu xanh này chưa tắt đâu. Ở ngoài thầy thật ngoài. Có đâu. Rồi, từ đây là đúng rồi này. Này giờ thầy đóng hot nó đi. Giờ vẫn còn nữa không? Tắt nhá. Tắt.